Reka twongere tubasuhuze inshuti zacu aho muherereye hose, aho mwaba muri, twongera kubifuriza igitondo cyiza ndetse n'uwa gatandatu mwiza, kuri iyi tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatanu, aho tuba tugarutse twongera dusesengura tuganira ku makuru menshi aba yasohotse ahari, cyane cyane amakuru aba yibanda nyine kuri uyu mushinga wacu wa Pi Network, nk'uko abantu benshi bawuzi kandi bawukurikirana amakuru ku munsi ku wundi, ari ya makuru rero aba yasohotse, cyane cyane ya makuru natwe tugenda tugacukumbura tukaza tuyasesengura hanyuma tukayabazanira ku gihe, kandi aho tuzi ko benshi bagiye bakurikirana aya makuru akabafasha, akagenda bamurikira mu buryo bwo kumenya byinshi no gusobanukirwa byinshi kuri uyu mushinga, kandi ibyo tukaba tubizeza ko nyine ari intego twiyemeje kuva mu itangiriro, kandi tukabangura urugendo tuzakomeza turugendane hahandi tuzavuga ngo twese tugeze aho twashakaga twifuzaga, kandi dushimira buri umwe wese nawe ugenda atwereka uruhare rwo kutubwira ko ayo makuru amugeraho kandi akamufasha. Ibyo natwe bikaba ari bimwe nka OTC Group bigenda bidufasha tukagira imbaraga zo kugenda nyine tukarushaho kubategura ya makuru meza bacukumbuye, kandi tukaza tuyasesengura. Kuri iyi tariki ya gatandatu z'ukwa gatanu, reka nanone tugaruke twongera kuvuga ku byasohowe uyu munsi na Dr Nicholas, aho yongeye kugaragaza cyane uruhare rw'aho bageze mu kugira ngo bihutishe ibikorwa bigendanye na KYC. Ubwiwe rero kuri iyi tariki ya gatandatu yitangarije ko hari byinshi bimaze gukorwa, ndetse ibyakozwe ni ibigendanye n'uburyo wenda buri tekinike, aho bavuga ko ibiba bigendanye n'uburyo imaje ikoreshwa muri KYC cyangwa se ibyo bita algorithm, byongerewe imbaraga kandi bikongererwa ubushobozi no mu buryo bugomba gutuma byihuta muri process bigendanye na KYC. Abantu benshi rero barabizi ko hari uburyo n'uwagiraga amahirwe yo kubona KYC mu minsi ishize bitapfaga kumworohera ko arenga wenda nka liveness, cyangwa se ugasanga hari obstacles zimwe na zimwe zitumye uta processing KYC yawe yagera hagati gahagarara. Ibyo rero byabaga ari imbogamizi cyane, usibye ko kandi twabaga tuvuga ko ikikenewe cyane ari uburyo butegurwa buzaza bugatuma habaho mass KYC, cyane cyane ko izi KYC zose ziba ziboneka uyu munsi ni za KYC ziba zisa nkaho zikiri muri test, kuko ubundi KYC yose izaba ije muri mass KYC izafasha buri umwe wese kuba uyibona, kandi mu buryo butari bwa bundi bwirukanka cyane, ahubwo ari bwa buryo ubwo kwa applying utuje, noneho ukanakora KYC yawe ukazabasha no kuyitegereza. Ubwo rero Dr Nicholas mu byatangaje byinshi nyine yatangaje ko iki ngiki cyo bamaze kukikora neza. Reka twizere impinduka ku bigendanye na KYC ku buryo wenda igomba kwihutishwa. Ikindi, impamvu yagombaga kubyihutisha nuko murabizi ko ubundi bateguraga ko KYC muri uku kwezi kwa gatanu ndetse no kwa gatandatu ariho hagomba gukorwa KYC z'abantu benshi. Ku bigaragara rero twavuga ngo hariho kwitegura cyane kwakira KYC, cyangwa se kuba KYC yamaze gukosorwa neza ku buryo bantu benshi bagomba gukoresha KYC izabikorwa. Ibyo rero akenshi bizaba bigendeye kuri wa muntu n'ubundi uba ufite bya bindi bya mbere yujuje, nk'uko byagiye bivugwa kenshi, nk'uko natwe twagiye tugerageza kubihugura abantu kugira ngo bamenye ibyo kwitaho no kubinoza neza, kugira ngo n'ubundi KYC zabo nibazikora zizaba ari nta makemwa, zizagere muri systeme igihe cyo kuzanariza basange ko nta kibazo. Ndumva bya bintu byose abantu bagiye bakora, wowe niba ukurikirana iyi voice note ya OTC Group ugerageza kuba wireba nko mu ndorerwamo ukibuka neza ibyo wakoze, niba uyu munsi byose biri ku murongo, kuko ibyo nabyo bishingirwaho muri cya gihe wakoze KYC, cya gihe bariho bakora analyse examina kugira ngo barebe basange nta kibazo na kimwe ufite kuri KYC. Aya rero ni amakuru meza dushimira kandi dukesha Dr Nicholas, nk'uko mubibona ko twayagaragaje ahangaha ayo yavuze kuri iyi tariki ya gatandatu. Muba mwanakurikirana cyane cyane ku machat yo muri application ku bajya babishobora, haba havugirwa amakuru menshi cyane, ndetse no kuri social media ziri official za
Pi Network. Iyo uhageze rero ubasha kuba wakwikurikiranira ayo makuru neza ukayamenya, ariko nyine na wa wundi utagira uwo mwanya udasobanukiwe wenda kumva ururimi, mwese tuba twagiye tukabafasha kugira ngo tuzane bwa busesenguzi kandi ayo makuru abashe kubageraho ku gihe, nk'uko nyine dukomeza kubabwira ngo uyu ni umurimo twemeye gukora, kandi tukavuga ngo tuzakomezanya uru rugendo turebe icyiza cyazava muri uyu mushinga kubera Imana. Hanyuma reka tugaruke kandi ku kuvuga ngo congratulations ku bantu bacu ndetse inshuti zacu, abavandimwe bo bagenda bagira n'ayo mahirwe yo kubona KYC bakayipasinga. Hari abo tugenda tumenya benshi bakaduha ayo makuru ko bayibonye, twababwira ngo congratulations, tuze abavandimwe bamaze kuzibona. Ndetse icyo twiyemeje ni uko twatekereje ko tubafasha tukanabahuza. Ubu kugeza uyu munsi hari platform y'abantu babaye KYC ndetse byarengaho bakaba n'abavalidata. Abo ni abantu nabo b'umumaro cyane kugira ngo babashe kujya bahuza ibitekerezo byo gufasha n'abandi. Murabizi ko ubundi uwabaye validata aba afite inshingano yahawe icyo gihe, kuko iyo yabisabye iriya system ikabimuha, imuha n'inshingano zo kuvuga ngo azajya nyine anafasha abandi bapurayinze kugira ngo muri cya gihe cya kwegizamina KYC abigiremo uruhare, ndetse kuko aribo baba bazi identities mu bihugu runaka, cyangwa se uko ibyangombwa umuntu yujuje bikwiye kuba bimeze. Izo ni zimwe mu nshingano baba bafite. Rero ikindi dukundira uyu mushinga ni uko ni umushinga udasa nk'urobanura ku butoni, reka tubivuge gutyo, kubera ko ujya kureba ugasanga abantu babonye KYC ntabwo ari abantu binjiye kera, ntabwo ari abantu bafite PI nyinshi, nta na kimwe bashingiraho, gusa ni mashine nk'uko twabivuze kera. Mashine iraturuna, amahirwe uyagushijeho akaba ari uwo, kandi yayakoresha neza n'ubundi bikaba byamufasha, ndetse ukaba wanakwapurayinga nta kimenyane, nta ruswa, nta na kimwe kigenderwaho. Hano ni ibintu biri mu mucyo, systeme gusa n'ibikora. Hari abagiye bavuga ati se OTC Group mwe ntimurabona KYC, tukavuga ati ariko KYC twese tuzayibona, nta mpamvu ihari itera umuntu pressure yo kwirukanka. Igikuru tukivuga gusa ni ugucukura PI network, tuzimayininga muri telefone nk'uko bisanzwe, kugira ngo wenda wongere amahirwe yuzu ufite. Kenshi twarabivuze ko PI dufite hari umunsi zizaba zishakishwa, ndetse utaba uzifite nk'iz'ubuntu, utaba uzifite nk'izo wabonera ubuntu, utaba uzifite nk'izidafite agaciro. So rero bivuga ngo uyu munsi wa none igihari ni uko intego ni ugukomeza ukongera wa mubare ufite, kandi ukawukorera ibisabwa ukanabika neza. Twongera kubwira na ba bandi rero baracitse intege ko mu by'ukuri gukora uwakoze niwe unanirwa. Ntabwo twarenganya uwananiwe, ntitwarenganya uwacitse intege, ibyo byose mu buzima biragendana. Ariko iyo umuntu nanone amaze kuruhuka ashobora kongera agakora. Ariyo mpamvu tubwira ngo unaniwe, wacitse intege, yareba urugendo yakoze niba ruhagije, ariko abonye rudahagije igihe cyari gihari, amahirwe twarayabonye twese angana yo gukomeza kugerageza kongera. Ndetse baba bakiduha na ya mahirwe avuga ngo wa muntu wawe mushya, umuvandimwe, inshuti, ku bintu wabonye nta kiguzi, ushobora nawe kumufasha akagerageza amahirwe nk'ayo wabonye, ndetse ibintu byaba ari umugisha wawe nawe ukaba waba umugisha we. Tubabwira rero ngo amakuru yo nakagaruka, turacyabona ko ari menshi, ariko ikigaragara kandi tutasoza tutababwiye ni uko Pi Network yubakiwe umushinga ukomeye, kandi n'ubu ngubu biracyagaragara ugereranyije n'andi masisiteme yo muri sisiteme y'ikoranabuhanga, aho ubona ko PI ntago yateguriwe kuza ngo ibe speculated nk'andi ma cryptocurrencies cyangwa se ama digital currency tubona mu ikoranabuhanga, aho agira speculations nyinshi za dump and pump. Ibyo byose rero biragenda bikaza bigahereza imbaraga zidasanzwe Pi Network, aho tubona ko nitangira gukoreshwa mu buryo bwuzwi bwizewe nko mu masoko,
izagenda ikagira intego. Rero aho muri hose turabakunda, turabashimira uburyo mukurikirana OTC Group nk'umufatanyabikorwa mwiza ubafasha kumenya byinshi no gusobanukirwa byinshi ku mushinga nk'uyu nguyu abantu benshi baba batari bazi, kandi tubabwira ngo caho caho, mugire amahoro y'Imana. Turabakunda. Amakuru y'uko yabonetse tugenda tuyabagezaho, tukayasesengura, tukayaganira kugira ngo na wa wundi wese uba ukeneye kuyamenya aho yibereye amugereho. Dusuhuza abantu bamwe batweretse ko badukurikirana ariko bari mu kazi gakomeye keza k'igihugu, aho bari hose rero turabasuhuje. Mugire amahoro kandi Imana namwe biteho. Mwatweretse ko OTC muyikunda kandi bageraho. Ubwo twashaka kuvuga abantu beza cyane bakora akazi keza ari bo ngabo z'igihugu, batubwira ko KYC nabo bayitegereje, kandi tubabwira ngo mukomeze mugire amahoro y'Imana, umugisha namwe w'Imana ubagereho, ndetse n'abandi batandukanye mwese mukurikirana OTC Group Online Training Center. Tubifuriza ibyiza bitangwa n'Imana. Imana ikomeze ibarinde mwese. Ciao ciao. Amakuru yo nakagaruka. Imana ibarinde.